Good morning, class. So today, what we are going to look at is we are going to look at Unit 11. Semuanya ada 12 unit. So sekarang kita masuk Unit 11 dan kita akan cuba sedaya upaya untuk habiskan Unit 11 dalam bulan ni. Dan seterusnya kita akan pergi Unit 12. Lepas tu kita akan buat revision sahaja. Okay. So bulan ni kita akan tengok, lagi 2 minggu kita akan tengok Unit 11. So hari ni kita akan we will focus on reading. Okay, Unit 11 High Tech World Reading. The lesson objectives are, by the end of the lesson, students should be able to guess the meaning of unfamiliar words from clues provided by other words and by context. Understand specific details and information and fill in the gaps with appropriate sentences to complete the article. So before we move to the main lesson, let's discuss for a while what are the problems faced by the people in a developing country. What are the problems faced by people in a developing country? Okey, apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh orang di negara-negara yang membangun? Ya. The problems faced in a developing country. Developing country ni adalah seperti Malaysia, India, China, yang tu Indonesia, yang tu semua developing country. Bukan lagi negara maju Kita ni semua bukannya negara maju. Kita sedang membangun. Belum lagi capai tahap negara maju. Singapura dah capai tahap negara maju. So, apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh orang di negara maju? The problems are probably poverty, kemiskinan, no proper water facility, tak ada kemudahan air bersih. Okay, no proper no proper sanitization, tak ada macam tandas, kekurangan tandas dan semuanya. Kalau kita tengok kalau kita pergi China, India, kekurangan tandas, tak ada air yang bersih untuk diminum, ramai yang masih lagi miskin. So yang ni adalah antara masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat di negara yang sedang membangun. How can technology improve their lives? Bagaimana teknologi boleh membantu untuk meringankan beban mereka? Ataupun bagaimana teknologi boleh mengubah cara hidup mereka? Rasa-rasanya. Tadi saya cakap kan, masyarakat di negara maju, di negara yang sedang membangun, menghadapi pelbagai masalah. So, bagaimana teknologi boleh membantu mereka? Ya. How can technology help them? With good technology, the country, with technology, you can provide them with good water, drinking water. More people can, let's say that with technology, there are more factories, more people can go to work, more people will get job. So, poverty can be reduced. Kemiskinan boleh dikurangkan. Now, let's watch this video and you tell me, how many hours of electricity, berapa jam electricity
are generated by 30 minutes of play. Okay, kalau dalam video ni kamu akan tengok budak-budak main bola. Dengan bermain bola tu, berapa jam electricity boleh mereka dapat? Jika mereka main 30 minit, berapa jam electricity mereka boleh dapat? Okay, you tengok, you bagi tahu teacher. An idea for clean energy that I think it's fair to say hardly anybody else on the planet had ever thought of. It's quite extraordinary, really. Let the ball turn on a light. It's an off-grid solution that gives us a way to bring power and improve quality of life, working capacity, learning capacity. Okay, so how many hours of electricity are generated by 30 minutes of play? How many hours? You saw it or not just now? This is a way to bring power and improve quality of life, working capacity, learning capacity. Tengok tak? 30 minutes of play generates 3 hours of light. Nampak tak? 30 minutes of play generates 3 hours of light. Maksudnya yang bola tu mereka tendang-tendang mainkan. Okey, yang tu sebenarnya boleh menghasilkan tenaga elektrik. Mereka bermain untuk 30 minit tendang-tendang bola, mereka akan dapat 3 jam elektrik. Yang tu berfungsi macam power bank. Okey, mereka menggunakan tenaga kinetik. Tenaga kinetik, okey, untuk mengecas power bank tersebut, bola tersebut. Nampak kan ada tempat nak cucuk wire. Lepas tu boleh cucuk wire, gunakan elektrik tersebut untuk belajar. Tengok tadi pelajar tu macam mana diorang belajar. Tak ada elektrik pun diorang nak belajar. Korang ada elektrik pun tak nak belajar. Patut dilahirkan di Afghanistan ke, Kazakhstan ke, Bosnia ke, macam gitu. Okay, so now let's move on to our pre-reading task. Okay. Make a list of things you need electricity for. Which are the most important for you and which are the least important? Okay, tolong salin yang ini di buku kamu. Okay, pastikan dah ada dah unit 11 high-tech world topik kamu. Selepas tu yang ini. Okay, make a list of things you need electricity for. Tolong tuliskan bahan apa yang perlukan electricity. Kalau untuk kamu perlukan electricity untuk apa? Contohnya charge handphone, watching television, lagi apa? Tuliskan 5 benda yang memerlukan electricity. 5 benda yang penting yang kamu rasa untuk diri kamu yang perlukan electricity. Dan senaraikan
5 benda tersebut mengikut kepentingan. Okey, yang paling penting nombor 1. Lepas tu yang kurang penting macam tu. Boleh tak buat sekarang? Boleh tak? Hello, dengar tak teacher cakap? Dengar tak? Hello? Shalini dengar tak? Kau dengar tak teacher cakap? Shalini dengar tak teacher cakap? Dengar cikgu. Dengar, faham tak apa yang teacher suruh buat? Faham. Tak faham? Faham cikgu. Oh, okey. Buat teacher nak senarai atau bagikan saya dulu nama alat-alat yang memerlukan elektrik. What are the things you need electricity for? Shalini? Name me the things that you need electricity for. Shalini? Yes, teacher. Name me the things that you need electricity for. Fan, teacher. Fan, some more. Charging for charging. Okay, some more. What else? To watch TV, teacher. Okay, fan, charging handphone, watching TV. Rice cooker. Rice cooker. Another one more. Kettle. Washing machine, teacher. Washing machine. Okay, so senaraikan bahan-bahan ni mengikut kepentingan. Okay, yang mana paling penting? Yang mana paling penting nombor 1, paling kurang penting nombor 5. Okay? So now, let's look at the next activity. Where does electricity come from? Okay, there are many sources. There are many sources where the electricity come from. Okay, there are many sources where the electricity come from. Okay. Contohnya solar power, wind power, hydroelectric power, nuclear power, fossil fuel power, geothermal power. Yang ni semua penjanaan electricity. Solar power, electricity dihasilkan daripada matahari. Wind power dengan angin. Hydroelectric power dengan air. Nuclear power dengan tenaga nuklear. Fossil fuel power dengan menggunakan seperti arang, gas, minyak macam tu. Geothermal power menggunakan tenaga seperti kolam air panas, geyser yang air pancutan tu, yang tu atau steam. Yang tu pun boleh menghasilkan elektrik. Hari tu teacher ada tengok program kat Netflix di mana kawasan ni di Iceland, okay, dia adalah kawasan gunung berapi. Okay, so kawasan gunung berapi ni memang panas, ada yang kolam air panas,
ada keluar yang steam tu. Okay, ada keluar steam macam gitu kan. So apa yang mereka buat, mereka menggunakan steam untuk menjana elektrik kepada semua penduduk di sekitar Iceland tu. Okay, so kamu boleh juga menghasilkan tenaga menggunakan steam. So antara enam ni, fossil fuel dengan nuclear power ni memang tak bagus. Memang tak bagus untuk alam sekitar. Yang lain semua boleh digunakan sebab yang lain semua boleh diperbaharui. Tenaga yang boleh diperbaharui dengan cepat. Tetapi 4 dengan 5 tak boleh. Okey, sekarang kita tengok. Tadi saya dah terangkan. Okey, so solar power. Yang mana satu? A, B, C, D, E, F. Yang mana satu? Solar power is electricity by what? By capturing sunlight, by burning oil, by splitting uranium, by using running or falling water, by using the movement of the air ni angin. By using steam from under the ground. Yang mana satu solar power? Ya, tolong jawab. Yang mana satu solar power? Cici baru je bagi jawapan. A. Yes. Wind power? Wind power? Which one is wind power? Wind power is this one, air. Hydroelectric power. Hydroelectric. Using water. D. Yes. Nuclear power. B. Uranium atoms. C. Fossil fuel power. Fossil fuel is Teacher. B. B. And the last one, geothermal power. Okay, using steam. Okay, this one, please write it down in your book. Okay, please write that down in your book. Now, let's move to our reading task 1. Okay, let's look at our reading task 1. Shalini, can you please read paragraph 1? Shalini, please read paragraph 1. Teacher. It's a typical Saturday afternoon. You are listening to music on your MP3 player, your sister surfing the web, perhaps your parents are watching TV. Later you try to text your friend to make arrangements for the evening. But your mobile phone's not working. You forgot to charge it. No problem. Just plug in it and it's ready to use. And then disaster because of roadworks in the area. Your electricity has been disconnected for the next hour or two. You are twiddling your thumbs, twiddling your thumbs. How annoying. How annoying. Okay, so here what it says is you are trying to charge
Okay, you are trying to charge and then suddenly your electricity is disconnected because of the road works in the area and you cannot charge your phone. And you cannot charge your phone. So you are feeling very angry, very annoyed, upset. You can't charge the phone. Okay. Next, welcome to the world of disadvantaged communities. Areas that have no access to public utilities, such as electricity, are known as off-grid. You may have been off-grid while camping, for example, but while that can be a fun adventure, living off-grid permanently is not. Okay, off-grid ni maksudnya kawasan-kawasan yang tak ada kemudahan awam seperti tak ada elektrisiti. Okay, yang tu dipanggil off-grid. Untuk sehari dua mungkin kamu akan rasa seronok sebab dia macam adventure. But then, if it's for longer, then you might not like it. Okay. Amir cuba baca yang paragraph 3. Amir cuba baca paragraph 3. Okay, Shalini, read paragraph 3 again. In many African countries, large part of the population are living off-grid with no access to electricity. Over 1.3 million people worldwide do not have access to electricity. They are forced to use kerosene lamps and wood-burning stoves in their homes. In fact, breathing in the fumes from one kerosene lamp is the same as smoking 2 packets of cigarettes a day. Okay, so in African countries, a lot of places got no electricity. And what do they use? They use kerosene lamps. Okay, minyak pelita. Tahu tak yang masa lama-lama tu ada kerosene lamp di mana kamu boleh angkat, jalan and all. Okay, menggunakan kerosene. Lampu pelita macam itu. Okay, mereka gunakan yang itu untuk cahaya. Tapi yang tu adalah sangat membahayakan. Okay, kalau yang asap yang dihasilkan oleh kerosene lamp tu adalah sama bahaya dengan smoking 2 packets of cigarette a day. Nampak tak macam mana bahaya dia? Dia bersamaan dengan kamu hisap rokok 2 paket satu hari. Okay. Solar technology can deal with some of these problems by converting light from the sun into energy. Another solution, though currently on a smaller scale, is kinetic energy. The term is derived from the Greek word kinesis, meaning motion. From planets to atoms, all moving things have kinetic energy. It is energy that is possessed by an object due to its motion. The heavier something is and the faster it moves, the more kinetic energy it has. Okay. Kita boleh hasilkan tenaga solar. Selain daripada tenaga solar, kita juga boleh menghasilkan tenaga kinetik. Kinetic energy. We can also produce kinetic energy. Kinetic energy is, apa dia? What is kinetic energy?
meaning motion. Okay, motion, pergerakan. Tenaga yang dihasilkan melalui pergerakan seperti bola sepak tadi tu. Okay, tenaga ni dihasilkan melalui pergerakan. Kalau kamu ada basikal di rumah, kamu akan tengok ada mentol, ada lampu basikal kan. Lampu basikal tu tak ada elektrik, tak ada bateri, tak ada apa. Tapi dia akan menyala bila kamu mengayuh basikal. Yang tu dihasilkan melalui tenaga elektrik juga. Okay. The heavier something is and the faster it moves, the more kinetic energy it has. Maksudnya kalau benda tu berat, dia akan bergerak dengan lagi pantas dan lagi banyak tenaga elektrik boleh dihasilkan. Okay. Shalini baca paragraf seterusnya. Paragraf yang mana cikgu? Sebelah ke? Yes, using this law. Using this law of physics, the company Uncharted Play development to soccer, a special football that combines play and technology to generate electricity. It stores into a battery which gives families in developing countries a power source for lighting and cooking to replace kerosene lamps and wood burning stove. Okay. So this one talks about the football, the football where they use kinetic energy and then they store the electricity there. Okay, it functions like a battery. Yang tu jadi macam power bank. Okay. Uncharted Play have also produced a lamp that can be used as a normal tabletop lamp or as a torch. The lamp is charged by attaching it to the socket. Dozens of these lamps can be charged from a single socket. Children living in communities that are off-grid can play with a single socket ball as a team and still have their own personal light for reading and homework each night. Energy is essential for people's well-being in developing countries. Technology can create clean energy that improves people's quality of life and also protects the environment. Okay, Uncharted Play ni yang adalah company yang menghasilkan bola ni. Okay, dipanggil socket. Bola ni dipanggil socket. Mereka juga buat lampu ni. Okay, lampu ni yang berfungsi sebagai torchlight ataupun table lamp. Tengok dengan lampu, cahaya lampu yang sikit macam ni pun pelajar tu buat juga kerja. Bukannya membazir masa. Okey, kita kalau nak belajar dengan apa cara sekalipun kita akan belajar. Tak ada alasan. Sekarang, apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena ambil ayat-ayat ni dan isikan tempat kosong. Kalau kamu tengok ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tempat kosong. So kamu kena isikan tempat kosong ni dengan ayat-ayat yang diberikan. Di sini terdapat 7 pilihan. So satu pilihan tu memang lebih. Okay. Kita kena tengok macam mana kita nak isikan. Okey, untuk mengisikan tempat kosong ni kamu kena first kamu highlightkan kata kunci di jawapan kamu. These, however, are harmful to the environment and kill nearly 2 million people a year. So, kata kunci dia adalah harmful to the environment. Okay,
killed nearly 2 million people. So apa tadi masa baca pun teacher dah cakap dah. Apa yang harmful? Apa yang membawa keburukan? Tadi pun teacher ada cakap. Benda apa yang membawa keburukan? Perenggan mana satu yang menerangkan tentang keburukan? Perenggan 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7. Yang mana satu menerangkan tentang keburukan? Ya? Yang mana satu menerangkan tentang keburukan? Adakah 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7? Yang mana satu menerangkan keburukan? Ya? Tengok, yang ini yang menerangkan keburukan. Betul tak? Tadi saya cakap kerosene lamp is the same as smoking as 2 packets of cigarettes a day. Yang ni yang menerangkan keburukan. So rasa-rasanya untuk yang A ni kemungkinan besar boleh dimasukkan di nombor 3. Sebab yang ni saja yang menerangkan keburukan. So kita tengok dulu. Nanti baru tengok yang tu bukan confirm jawapan. Okay. It is also very difficult to have them installed in places where the people would rather use the land for planting crops. Difficult to have them installed. Maksudnya tak boleh dipasang di tempat di mana masyarakat akan gunakan tempat tersebut untuk tanaman. Nombor 1 cikgu. Tak, belum lagi. Okey. Sebab tadi bila kita baca pun kita belum lagi, kita tak nampak lagi tempat. Kita belum lagi tengok apa-apa pun yang menceritakan tentang pemasangan lagi. Okey, so kita tunggu dulu yang B. C. Inside it there is a mechanism that captures the energy. Okay. From the rolling and bouncing that occurs during a football game. So yang ini menerangkan tenaga kinetik yang dihasilkan oleh bola tersebut. So yang ini mesti mencerita tentang bola. So kalau tentang bola, kalau kita tengok bola ni adalah diceritakan di paragraf 5 dan juga di paragraf 5 yang mereka ceritakan tentang bola. Betul tak? A special football. Okay, so kemungkinan yang tu boleh perenggan 5. Okay, D pula. For you, a lack of electricity is a temporary inconvenience, but for many people in developing countries, it is a way of life. Okay, yang ni menceritakan kekurangan elektrisiti. Kekurangan elektrisiti, perenggan yang mana satu antara ni? 1, 2, 3, 4. Yang mana satu menceritakan kekurangan elektrisiti? 1, 2, 3 atau 4? Yang mana satu menceritakan kekurangan elektrisiti? Ya? Cuba, tak apa, salah tak apa, cuba. 4 teacher. Okey, kalau 4 kita tengok. 4 dia ceritakan tentang kinetic energy. Apa itu kinetic energy? Dia ceritakan. Kalau kita tengok nombor 3, dia ceritakan tentang living off grid di mana dan juga penggunaan lampu kerosene kat nombor 3. Kalau nombor 2, dia ceritakan tentang disadvantaged communities. Tunggu
Okay. Okay. Tak, buku sains. Bukan sains tingkatan 3. Saya semak dulu, nanti saya panggil boleh tak? Saya ada kelas sekarang. Okay. Okay, sorry. So, nombor 2, paragraf 2. Dia ceritakan tentang no access to public utility. Dia ceritakan tentang tak ada electricity ni. Tengok. Ceritakan tak ada electricity. So, kalau kita tengok, for you, a lack of electricity. So, lack of electricity ni maksudnya kekurangan electricity. Dia boleh masuk perenggan kedua atau ketiga. Okay? Perenggan kedua atau ketiga. 2 ataupun 3. However, this solution is generally too expensive for communities in developing world. Ni solution is generally expensive. So, ni cakap tentang solution. So, mana ada solution? Perkataan solution. 1, 2, 3 atau 4. Yang mana satu ada perkataan solution? 1, 2, 3 atau 4. Yang mana satu ada perkataan solution? Ya? Yang mana satu ada perkataan solution? Perenggan 1, 2, 3 atau 4? Cari perkataan solution. Hello? Cari perkataan solution. Ada tak orang? Cari perkataan solution. Shalini? Teacher, maybe Ah. 5, teacher. No, I just say 1, 2, 3 or 4. Can you see here? Solution? Can see or not? 4, teacher. Can right? Can see right? Solution. So it is 4. Just 30 minutes of play can generate enough electrical power for 3 hours of light. So this one is talking about the play. This one is talking about the play, the football. So which one is talking about football and electrical power? Which one? Which one talks about the football? Which one talks about the football? 5, teacher. Okay, 5 and for 3 hours of light football, and this one, sorry, this one talks about light. Yang mana satu cakap tentang light? Lampu. 6. Yes, 6. Okay, 6. Okay, and then the last one, G. G talks about you wish they would hurry up and finish because it's now dark and you can't even read a book to pass the time. You wish they would hurry up. Kamu harap mereka akan cepat dan habis cepat. Kerana dia dah malam. So yang ni adalah rasa-rasanya yang mana satu? Mereka akan habiskan kerja dengan cepat.
Kamu harap mereka akan habiskan kerja dengan cepat. Yang mana satu? Ya? Yang mana satu? Nampak tak? Teacher. No, number one. Because yang ni road works. Buat kerja kan road works. Okay, so orang ni harap road works ni akan habis cepat supaya dia boleh dapat elektrik dan boleh baca buku. Okay, 5 adalah dia cakap tentang football tu sahaja. Okay, bukannya tentang apa-apa lain So, dengan macam ni, dengan gariskan kata kunci pun kamu dah lebih kurang boleh teka. Kamu dah lebih kurang boleh teka yang mana jawapan dia. Boleh kan? Okay, kamu hanya gariskan kata kunci, kamu just identify dulu. Okay, yang ni mungkin boleh masuk sini, yang ni mungkin boleh masuk sini. Kamu hanya teka dulu. Lepas tu baru kamu cuba masukkan dan tengok sama ada dia tepat ataupun tidak. Faham tak teknik dia? Boleh tak ikut Shalini? Teacher. Boleh kan? Okey, hanya untuk yang B sahaja yang kita tak dapat lagi. Okey, so kemungkinan besar yang B ni bukan antara jawapan di sini. Sebab teacher cakap kan, satu adalah lebih. One is more. There is one answer which is extra answer. So probably B is the extra answer. You only need A, C, D, E, F, G only as your answers. Okay, now can you get the answers or not for this by yourself? Teacher have already given you the clues. Yes, I've already given you some clues. So now can you get the answers by yourself? Can you try? Can, teacher. Okay, try to get the answers. Now, reading task 3 is vocabulary. Okay, reading task 3, vocabulary. You see the words in bold over here. Okay, ayat yang dihitamkan bold. Kamu kena cari perkataan yang sama maksud dipetikkan. Kamu kena carikan perkataan yang sama maksud dipetikkan. Kalau kamu tengok, teacher dah pun senaraikan perkataan yang boleh diletakkan di sini. Yang sama maksud. Okey, yang sama maksud. Tapi teacher bagi lebih. Teacher, okey kat sini ada 6. Tapi pilihan yang teacher bagi ni ada 16. So ada 10 yang tidak berkenaan. So kamu kena pilih dari sini dan isikan. If you don't pay your phone bill, they will cut off your phone. Which one do you think? Which one do you think is the answer? Ada tak perkataan yang kamu tak faham maksud di sini? Di sini, ada tak perkataan yang kamu tak faham maksud yang di sini? Yang nak teacher terangkan? Ada tak? Disconnected, teacher. Disconnected maksudnya putus. Disconnected maksudnya putus. Lagi? Twiddling. Twiddling maksudnya kamu menggerak-gerakkan jari kamu. Okey, kamu menggerak-gerakkan jari kamu, rasa bila kamu rimas, bila kamu nervous, kamu akan macam menggerak-gerakkan jari. Yang itulah twiddling.
Converting. Converting maksudnya kamu menukar sesuatu. Kamu menukar. Derive. Derive maksudnya kamu macam menghasilkan. Atau dia wujud dari sesuatu benda. Motion, pergerakan. Generate, menghasilkan. Stores, menyimpan. Source, punca. Source, yang ni, punca. Install. Install semua orang tahu kan? Install game, install app. Download, install. Macam tu Captures, tangkap. Crops, tanaman. Harmful, bahaya. Lack, kekurangan. Boleh? Boleh tak? Boleh, teacher. Okay, nombor 6. These photos catch the mood of the isolated villages I visited. Catch. Yang mana satu catch di sini? Capture. Betul. So tolong carikan maksud. Yang ni tolong salin Tolong salin dan tuliskan maksud. Boleh? Can, teacher. Okay. So today you have to do this work. Reading task 2, fill in the gap. Write down the answers. Okay. Paragraph 1, what is the answer? Okay. Or else you write down the number 1, write down the answer. Number 2, write down the answer like that. Okay. And then don't forget also to do this. Okay. The list and also this energy. Okay. In your book. Then I want you to do reading task 3, vocabulary. Okay. And before we leave, before we call it a day, now, how has technology changed the way we communicate? Look at these items. What can we now use instead of them? Last time we used that telephone. Now what are we using? Now what are we using? How has technology changed our way of communicating? Yes? Now we're using a smartphone, teacher. Yes, now we are using smartphone. What about letters? Do you still write letters? No texting. You text message or you use email. Yes? So technology has changed our life so much and made it very easy. Last time you send letter, it will take 1 week to reach. Now you send letter, okay, email, not even 1 minute, the other person has already got the email. It is that fast. Okay. So with that, I end the class today. Please complete the work. Can? Can, teacher. Okay. Thank you, Shalini. Thank you, teacher. Okay.